If you're 18 and plus, please sign the petition once. Sign the petition one time, otherwise the whole page will be dismissed. If you signed it last time, please don't sign it again. It does not count twice. We're gonna start off with a speech by Ahmed Hussein. Assalamu alaikum. My name is Amal Mahadi, and I am a part of the Sudanese American Association at ASU. Okay, let me ask you this. What if you walked out of your home knowing it would be the last time that you would be there? But before you go, you make sure to hug your family a little tighter and kiss them a little longer. You turn to walk out your door, and your son or daughter runs up to you and asks you not to leave. You look in their eyes, fighting back tears, but you tell them that you will see them again. You turn to open the door only to see what seems like hundreds, no thousands, of people marching outside. You see people chanting freedom. You see mothers and fathers, aunts and uncles, sisters and brothers make up the large crowd. It feels like your heart is racing 1,000 beats per minute, but you know that this is what you have to do. It isn't for you. It isn't for you. It's for the kids who will never be able to reverse the trauma of being raped. It's for the mothers and fathers who have lost a child. It's for every person who has lost someone whilst peacefully protesting. It's for the martyrs. It's for the rape victims, the people who have been tortured, the bodies that were mercilessly thrown into the Nile with cement blocks tied to their feet to drown. You know that this is something bigger than you. You are fighting for a better future for your children, your friend's child, your neighbor's child, your family. You're fighting for Sudan. As some of you may or may not already know, Sudan is going through a huge humanitarian crisis. People are being murdered, raped, and tortured just for peacefully protesting for a civilian-led government. Today, people all around the globe are standing in solidarity with Sudan as protesters in Sudan continue to fight for their freedom today in what is known as the Million Man March. Today marks the 30-year anniversary of the regime. Although Omar al-Bashir was overthrown in April, his regime still remains today. It is expected that over 1 million Sudanese protesters will be marching the streets to demand a civilian-led government. The thing that amazes me is the resilience that the Sudanese people embody after being shot down violently, after knowing that people have been raped, beaten, murdered, and so much more. They are still taking to the streets to protest
and march peacefully for a civilian-led government. And we're here today to stand up for Sudan. We're the voice of Sudan. Thank you for being here. Thank you so much, Emel. Now we have a song by Isra Abdelgader. معلش, it's a song by Isra Abdeljabbar. سلام يا شباب. أول شيء يا حكومة مدنية يا شنو؟ صبة ودية يا حكومة مدنية. يا حكومة مدنية. ضابط يا شباب. يلا انتوا اشبكوها دسيس. اشبكوها ثورة دسيس. نحن ناس شفاتة ما بنشيل بندقية في يد البلاطة برجم في الفساد الكوز الني جوا الحلة ساطة ينقل في الكلام تقول مشاطة دفعوا لك كم عشان تقلب دم اشتروك بكم عشان تقلب دم سودان فوق 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 سودان فوق 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 سودان فوق 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 سودان فوق 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 الليلة جينا الليلة جينا سودان لينا ثورتنا لينا سودان عزة ثورتنا عزة والجاي لسه والجاي لسه الله أكبر الله أكبر سوداننا يعمر والقادي يجمل سوداننا فوق 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 سوداننا فوق 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 سوداننا فوق 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 سوداننا فوق 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 شفاتة جابوا للجرى كان داك جابوا للجرى نحن شفاتة ونحب الجرجرة الجرجرة ثورتنا تحب الجرجرة صبتنا دي ما بتقدرها ثورتنا دي ما بتقدرها يضربنا ده ما بتقدرها هاي مشم مشم مششم مششا هاي زحف 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 الزحفة هاي زحف 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 الزحفة Thank you so much, Isra. Now we have a speech by Abdel Majid. السلام عليكم. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة حرية سلام وعدالة مدنية حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. شكرا. في البدء أنا بترحم على أرواح شهداء الثورة السودانية
اللي قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الحرية ومن أجل الحكومة المدنية. فده يوم تاريخي. This is a historical day. فده يوم المليونية السودانية أو مليونية المسيرة السودانية. ونحن جينا الليلة we come here today to show our solidarity and our support to our people back home. ونحن هنعمل السبورت بتاعنا من الخارج زي ما كل الولايات والعالم طلعوا وعملوا الرالي بتاعهم. نحن برضو بنعمل الرالي بتاعنا هنا عشان نكون جزء من اليوم التاريخي اللي حصل الليلة. I will have very two short messages لنا هنا ولل TMC, the Transitional Military Council. المسج بتاعي لل Transitional Military Council, we ask them to hand over the power to the civilian government. This must be. We will not going to be quiet until we bring them down. We form our civilian government. This is one of the messages. And if you follow, on June 3rd, they cracked down the sit-in at the military headquarters. They killed more than 100 peaceful sit-down members. We need to have an investigation, international independent investigation. We know who commit this crime. The TMC commit this crime. We need to bring them to international justice. We will not allow them to go with this one. This is the second message. Also, we want them to bring the internet back. This is one of the messages we're supposed to send it to them. There are many messages. People abroad and in Sudan, they are sending this message. And this message will send them through the international community, as we showed up here today. Our showing up here, that will urge the international community to intervene and to put more pressure on the TMC to hand over the power to the people. So نحن هنواصل المظاهرات وهنواصل الاحتجاج وهنواصل التضامن بتاعنا مع الشعب السوداني في الداخل لحد ما نسقط الTMC المجلس العسكري، وهو امتداد للمؤتمر الوطني. أي زول عارف الكلام ده. فعشان نعمل الكلام ده ونكون جزء من الثورة, also we need to unite here in Arizona. That's good. Today we come together, everybody, youth and elderly people. So we need to be united and we need to work close to each others, elderly people and the youth. The youth, they have power. They have everything. The elderly people, they have experience. We need to come together and push it hard and support our people back home until we bring the TMC down. فأنا ما دار أطيل كثير لأنه في ناس تانيين هيجي يتكلموا. فناس دعم الثورة مبسوطين الليلة بوجود الناس دي كلها، والعمل بقى متكامل، كلنا شغالين مع بعض، وزي ما بقولوا ايد لايد بتجدع بعيد. فنحن هسه ايادينا كلها اتشابكت، ومن الان فصاعدا نحن هنشتغل بنفس الوتيره وبنفس الوحده لحد ما المجلس العسكري يسقط والشعب السوداني ياخذ الحريه بتاعته. وما تستكينوا، ما تضعفوا وما تتعبوا. بيجي يوم هنا في اريزونا هنعمل حفله كبيره جدا، الحفله بتاعت الحريه بعد ما السودان يلقى حريته ونكون الحكومه بتاعتنا. ايضا نحن في دعم الثوره وكل الناس الكبار والشباب هنجي نحتفل بالحريه هنا في اريزونا
والحرية قربت. We are about to grab the احنا دايرين نختطف الثمار، احنا قربنا نختطف الثمار بتاعت الثورة. let us push it hard. انا بقيف لحد هنا ونقول لكم الى الامام، ما في رجعة الى الخلف، الى الامام لحد ما ننجز الحرية بتاعتنا. شكرا جزيلا. شكرا شباب. And now we have a song performance, Heart of Sudan. To the oppressor, they took our people's blood for way too long, and we fed up with it for 30 years. Then they act like they can't control it. Is it like we're scholars? But that is not happening. Ooh yeah, Sudan, we needed you, but we let you go. We took our hand and gave it to the oppressor. They took our people's blood for way too long, and we fed up with it for 30 years. Then they act like they control us, they really portray our scholars, but that is not happening. Oh yeah, Sudan people are really strong. They will never ever let us go, and I promise you that, Sudan, we love you. I swear, just give us some time, we'll do this out. Up next, we have a poem by Fatima. Thank you guys for coming here. This poem is untitled. Beautiful bird, fly, fly away. Go back to the motherland, Sudan. But please, not today. See, yesterday would have been a better day, for today no one can go out to play. Today gunshots blasting through my people day by day, night by night. My mind does not want to hear the innocent Sudanese cries. As pools of blood fill the streets, bodies stacked and piled high, being drowned in the great Nile. Still yet we will never be silenced. 70 women and men, uncles and aunts, sisters and brothers, pillaged and raped, or so that is the number that they claim. For we will never know the true numbers, forever being silenced. And I wonder how my cousins are doing, for I fear their death is near. I wonder if my voice is strong enough. Would it really bring change? But see, my people together are strong. No need for weapons or violence, as our words are our actions. They cut off our internet, they try to cut off our connection, but they will never cut off the revolution. We will truly never be silenced. Today we are gathered and dressed in blue and white as a symbol of the unity and in honor of the martyrs. In their courageous name and for their crucial plight,
We will unite and win this great fight. Thank you. And now we have a speech by Ali Touli. السلام عليكم ورحمة الله. لعل هي كلمتي بالعربية أو باللغة العربية هي لغتكم. حقيقة نحن في البداية لا بد أن نترحم على أرواح الشهداء الذين بنوا لنا مجدا مؤثرا. نتمنى لهم الرحمة وأن يكونوا في أعلى عليين، وعاجل شفاء للجرحى من ثوارنا الأماجد، والحرية لكل المعتقلين في سجون وجنازير وبيوت أشباح هذا النظام البغيض. باسمكم الآن نرفع صوتنا عاليا امتدادا للتصعيد الثوري في كل مكان، مؤازرة لأبنائنا الثوار وبناتنا الكنداكات داخل السودان. والآن العالم كله ينتفض والسودان كله ينتفض في ثورة لا مثيل لها في العالم. السودان يسطر أروع ملحمة في تاريخ النضال الثوري. السودان الآن هو أحوج ما يكون لأبنائه أينما كانوا ضد هذا النظام البغيض، هذه الطغمة التي لم تستحي على وجهها. هؤلاء الذين دنسوا سمعة السوداني وسمعة السودان، وحاشا للسودان أن يدنس سمعة، حاشا له أن يدنس سمعة. وقد قتلوا أبنائه في رمضان في شهر من الأشهر الحرم، ورموا بهم في النيل، رموا بالجثث في النيل، بل واغتصبوا الجثث. فما أفظع هذه الأعمال البشعة. لا أعتقد أن هؤلاء يمثلون سودانا، هم أبعد من سودانيتنا، وهم من ورائهم أولئك الكيزان، والكيزان لا بد أن نمحقهم ونسحقهم عبر تاريخنا إن شاء الله. في مستقبلنا لا يكون لهم وجودا بإذن الله. وهؤلاء يداهنون ويتلاعبون حتى على تلك المواثيق الدولية التي قدمت من قبل الاتحاد الأفريقي ومن قبل الجارة يومى. والآن نثمن عاليا وقفة كل أبنائنا في العالم، ونرفع هذا التصعيد، وكلنا خلف الدعاوى التي قدمت لتجريمهم أمام العدالة إن شاء الله، وسيلقون كل عقاب صارم يليق بهم. وشكرا لكم وإلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله.
اخبار. هاي ذهبا رص العساكر رص الليلة تسقط بس رص العساكر رص الليلة تسقط بس رص جنجويدك رص الليلة تسقط بس رص جنجويدك رص الليلة تسقط بس رص العساكر رص الليلة تسقط بس يا والدة ما تبكي دم الشهيد بيرجع لابد يزين وجهك زي ما الصباح بيطلع دم الولاد البار بنجيب ولاد أسع يتحزموا اخوانه كيف قلبك يتقطع يتلموا اخواته لبسوا العباف مقنع ما مرقوا للفوضى سووا البلد مرتع بالمرق ضد الظلم قالوا الحساب بيجمع زينوا السودان بأصالة المنبع نطقوها حرية سلمية تتربى طلبوا العدالة كمان والظلم ما بينفع يا والدة والله دم الولاد بيفجع Up next we have a message by Samsam Babikir. Hello everyone, I just wanted to start off by saying thank you for all of you being here today and keeping Sudan in new players. So the cruelty happening in Sudan right now is inhumane and violates even the most basic human rights. I'm glad you are all here today and your support will definitely be a help to Sudan. Though I've never been to Sudan, I constantly hear stories from my parents about Sudan's beauty. They tell of the richness of people's welcoming hearts and the radiance of Sudan's culture and traditions. And now, on the same streets that my mother would walk down with her friends, instead of feeling joy and splendor as she reminisces, people's minds are filled with chaos and terror at the thought that today may be the last time that many get to walk down that street. I'm sure this dread is the same for many people here. It's even greater in Sudan. Even with this fear, our people are determined to get what they deserve. Freedom from an oppressive state and justice for its harm.
With the many other protests going on today, the footsteps of the people of Sudan will be heard by the world as we join in on this march. I hope that these protests will pressure foreign nations to aid our people in achieving change. Sudan has made its choice and it demands liberation from an oppressive state. The will of Sudan will see itself into existence. My heart goes out to all the people who may not live to see this will manifest in the governing of Sudan and to the families that will mourn the cost of victory. Your presence in this protest today means the world to Sudan and it will not be forgotten. Shukran. Up next, we have a poem by Manara Dires. يا جماعة القصيدة كتبتها الليلة الصباح عليكم والله حبوها. ثورة يا جماعة كويس؟ انتوا اشبكوها ثورة دسيس. يلا. شان الوطن يرتاح الليلة تسقط صاح والمجلس السفاح لابس دمانة وشاح برهان سل السودان كتل نهار رمضان رصاص على بومبان مجلس عصابة جبان لا بننسى لا بنهزم والوضع يتأزم وحمايتي ما بيهزم شعبا قوي تحزم وحمايتي ما بيهزم شعبا قوي تحزم حمايتي زول وسخان جاب غزو للسودان عديم بصيرة جبان ما بغير العصيان ما بغير العصيان كباش يا كذاب يا خوفك إضراب الثورة ما إرهاب النصر يفتح باب كيف الشباب ينهار والثورة خير خيار كيف الشباب ينهار والثورة خير خيار ومشينا بإصرار ورضينا بالإقدار ورضينا بالأقدار يا أمي غنينا وبكينا ما بكينا حالفين نجيب دينا النصر بيدينا وطلعنا من كل دار وطلعنا من كل دار عشان حلمنا المختار عشان حلمنا المختار ومشينا باستمرار بدل الدمار عمار بدل الدمار عمار سوداننا يا غالي يا راية في العالي يا كل امالي دم الشباب غالي دم الشباب غالي دم الشباب غالي الليلة تسقط بس يرجع وطننا وبس الليلة تسقط بس يرجع وطننا وبس الليلة تسقط بس يرجع وطننا وبس. Up next, we have a song by Asma Dires. والناس كلها يا جماعة نمشي سوا. Testing. زاهي يا طويل. زاهد. زاهد. لا ما كملت للاسف والله. خليه هناك في واحد هناك رجاء. الشباب حبيبي وشرياني اداني بطاقة شخصية من غير دنيا بطاله قدامي جزاير وهمية. الشعب حبيبي وشرياني اداني
السياسية